Die war schon seit Hunderten von Jahren ein großes Geheimnis für die Aliens da draußen en Weltall. 12 verschiedene Alienarten hatten sich zusammengeten und nannten sich den Galaktischen Rat. Die Aliens waren sehr schlau und hatten cool Raumschiff. Sie schauten immer auf andere Planeten, zu sehen, ob dort gefährliche Lebewesen lebten. Die Menschen auf der Erde wussten nichts davon. Sie lebten ihr normales Leben, gingen zur Arbeit, auen Pizza und schauten Film. Aber die Aliens beobachteten als. Sie hatten die Menschen in eine Kategorie gesteckt Level 3. Das bedeutet, die Menschen waren ziemlich schlau geworden. Aber sie konnten noch nicht zu anderen Sternen fliegen in dort Dr. Weltara war ein besonderer Alien. Obwohl ein Wissenschaftler, der Tier studiert, nur dass Menschen studierte. Jeden Tag schaute durch sein großes Teleskop auf die Erde. Sah, wie Menschen Stadt bauten, Krieg führten, Musik machten und sich umarmten. Das von der sehr interessant dort was Dr. Weltara im meisten verwirrt, wie seltsam die Menschen waren. An einem Tag öffneten sie wunderschön Kunstwerk und heilten krank Menschen. Am nächsten Tag bauten sie Waffen und kämpften gegeneinander. Kein anderes Lebewesen im ganzen Universum war so kompliziert. Dies Menschen, dacht Dr. Weltara oft, sie sind wie verschiedene Arten in einem Körper. Die anderen Aliens im Rat lachten über Dr. Weltara. Du verbringst du viel Zeit mit diesen primitiven Erdlingen, sagten sie sind nur Level 3. Sie können nicht einmal ihren eigenen Planeten verlassen. Aber Dr. Weltara bemerkt etwas, was die anderen nicht sahen. Die Menschen lernten sehr schnell. Vor nur 100 Jahren ritten sie noch auf Erden. Jetzt flogen sie ins Weltall und bauten Computer. Das war unglaublich schnell für eine Spezies. Dann passierte etwas, was alles verandert. Die Menschen begannen, seltsam Gerät zu bauen. Dies Gerät konnten Nachrichten schneller als das Licht senden. Das war eigentlich unmöglich, aber die Menschen taten trotzdem dort Dr. Weltara wird sehr aufgeregt. Das ist unglaublich, rief er. Sie haben Beberlichtgeschwindigkeit Communication erfunden. Das haben wir erst vor 5000 Jahren geschafft. Der Galaktische Rat hielt eine große Sammlung. Als 12 Alienarten kämen zusammen in einem riesigen Raumschiff. Sie sahen einen großen runden Tisch und diskutierten über die Menschen. Sie entwickeln sich zu schnell, sagt einer der Aliens. Das kann gefährlich werden. Wir müssen Kontakt aufnehmen, sagt ein anderer. Bevor sie etwas Dummes tun. Der Rat entschied, dass sie Zeit war, mit den Menschen zu sprechen. Sie wollten Botschafter Kolvax für dies wichtige Mission. Kolvax war sehr erfahren. Hat schon mit vielen neuen Spezies gesprochen. Kolvax packt sein Begrüßungspaket. Darin waren Geschenk, Informationen über die Galaxis und Regeln. Die all neuen Spezies befolgen mussten, obwohl sie selbst gust. All anderen Spezies waren immer sehr beeindruckt gewesen, wenn sie zum ersten Mal Aliens trafen. Dies Menschen würden genauso reagieren, dacht Kolvax. Sie würden staunen, sich vor uns verbergen und man sehr Hilfe bitten. Dr. Weltara war nicht so sicher. Hat die Menschen lang beobachtet. Sie waren anders, aber niemand hört. Auf das Raumschiff der Galaktischen Rats flog langsam zur Erde. Es war so groß wie eine Stadt und glänzte im Sonnenlicht. Kolvax schaut durch das Fenster auf den blauen Planeten. Bald, sagte, würden dies Menschen Teil und sehr groß en galaktischen Familie sein. Aber Dr. Weltara schaut auch auf die Erde und hat ein seltsames Gefühl Botsch. Etwas sagt dass dies Mission nicht so einfach werden wird. Wie all dachten,
das riesige Alien-Raumschiff schwet majestatisch über der Erde, is huge harmony and war so grog, dass man is sogar ein helllichten Tag vom Boden aus sehen konnt. Menschen auf der ganzen Welt schauten nach oben und wunderten sich über dieses Ding am Himmel dort in dem Raumschiff die Botschafter Kovacs angegelt. Hat seinen besten Anzug angezogen, einen schimmernden, blauen Overall. Dabei seinem Vocal sehr elegant Gold, sehen wir, Arm waren perfekt poliert und sein groen, violetten Augen funkelten vor Aufregung. Heut wird ein historischer Tag, murmelte vor sich hin. Dies primitiven Erdling würden so glücklich sein, endlich Teil der Galaxie zu werden. Die Menschen hatten ein klein Shuttle geschickt, ihr Delegation nach oben zu bringen. Als dieser aufging, kam eine Gruppe von 5 Menschen herein. Sie trugen normal, schwarz und sahen sehr ruhig aus. Kovacs hat erwartet, dass sie vor Stornen den Mund aufmachen oder vielleicht sogar ohnmächtig werden würden. Aber sie schauten sich nur interessiert um. Der Anführer der Menschen war Park Jin-ho. War ein ruhiger Mann mit grauen Haaren und klugen Augen. Lächelt heiflich und verbot sich leicht vor Kovacs. Willkommen an Bord der Julian Harmony, sagt Kovacs mit seiner wichtigsten Stimme. Ich bin Botschafter Kovacs, Sprecher der Galaktischen Rates. Freut mich. Sie kennen Zulernen, antwortet Park Jin-ho auf Englisch. Kovacs war überrascht. Sein Besitzungsgerät funktionierte perfekt, aber hat nicht erwartet, dass die Menschen so gelassen regieren würden. Sie setzten sich einen großen, runden Tisch. Kovacs holt sein Begrüßungspaket heraus in Gegenstand, golden, boxvoller Wunder. Öffnet sie langsam und sieht den Menschen klein gerät, die Krankheiten heilen konnten, Kristall, die endlos Energie produzierten, und Karten der ganzen Galaxis. Dies Geschenk, erklärt Kovacs stolz, sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir euch anbieten können. Die Menschen schauten interessiert auf die Sachen, aber sie fielen nicht verstanden Park Jin-ho nahm vorsichtig einen der Heilkristall in die Hand und untersuchte. Sehr beeindruckend, sagte. Ihr Technologie ist wirklich fortgeschritten. Kovacs begann sein Red, Result von der Geschichte der Galaktischen Rates, von den 12 großen Zivilisationen, die Frieden in der Galaxis gebracht hatten. Erklärt, wie wunderbar es war, Teil dieser großen Familie zu sein. Wir bieten euch Junior-Mitgliedschaft an, sagte feierlich. Ihr bekommt Zugang zu unserer Technologie, unseren Handelsrouten und unserem Schutz. Ihr werdet nie wieder allein sein. Die Menschen hörten aufmerksam zu. Park Jin-ho stellte ab und zu ihnen Frage, aber sie schienen nicht besonders aufgeregt zu sein. Dort dann kam der wichtige Teil. Kovacs räuspert sich und nahm ihn ernster Stimme. Natürlich, sagte. Jit is euch regeln. Ihr müsst all Waffen entwickeln. Stoppen. Krieg sind in der Galaxis nicht erlaubt. Außerdem müssen wir Expansion in andere Sternensystem überwachen, sicherzustellen, dass ihr niemanden verletzt. Die Menschen schauten sich an. Park Jin-ho nicht langsam, als würde nachdenken. Das ist ein sehr großzügiges Angebot, sagte schließlich. Wir sind geehrt, dass Sie an uns gedacht haben. Kovacs lächelt. Das klingt gut, gleich würden Sie denkbare nehmen, weil anderen auch, aber, fuhr Park Jin-ho fort, wir müssen heiflich ebelnen. Die Still im Raum war so dick, dass man sie schneiden kann. Kovacs starrt Park Jin-ho an, als hätte gerade gesagt, dass Y+Y 5 ist. Entschuldigung, stammelt Kovacs. Hat ihr gerade abgelehnt? Ja, sagt Park Jin-ho ruhig. Vielen Dank für das Angebot, aber wir werden es nicht nehmen.
Die anderen Alien delegierten am Tisch fingen an zu flüstern. Das war noch nie passiert. Niemals hat ihn Spezies die Hilfe der galaktischen Rates abgelehnt. Aber ihr versteht nicht, sagt Kolvax Verwert. Und an Seren Schatz seid ihr schutzlos. Ich hätt gefährlich Spezies da draußen. Piraten, Krieger, ihr Brotstens, Pop Jinho leichelt freundlich. Wir haben die letzten paar tausend Jahre ganz gut alleine überlebt. Ich denk, wir schaffen es auch weiterhin. Das ist unmöglich. Rief einer der anderen Aliens. Niemand überlebt lang und den Schutz der Rates. Nun, sagt Park Jin-ho an Standoff. Dann würden wir wohl die Ersten sein. Die Menschen verlieren das Raumschiff so ruhig, weil sie gekommen wären. Kovac start in een Natch, völlig sprachlos. In seinen ganzen 300 Jahren als Botschafter war so etwas noch nie PSSIRT. Dr. Veltara. Der das ganz Gespräch beobachtet hat, schüttelt nachdenklich den Kopf. Dies Menschen wären wirklich anders als all anderen. 18 Monat nach dem seltsamen Treffen im Weltall passierte etwas, womit niemand gerechnet hat. Plötzlich taucht ein menschlich Raumschiff überall in der Galaxis auf. Nicht nur eins oder zwei Dutzend von ihnen flogen durch Sternensystem, die seit Jahrhunderten nur den Aliens gehört hatten. Die Aliens im galaktischen Rat waren völlig schockiert. In ihren grauen Kontrollzentren blinkten Rotlichter und Alarm gingen los. Überall hört man aufgeregtes Geplapper in verschiedenen Aliensprachen. Wie ist das möglich? Rief einer der Ratsmitglieder. Die Menschen hatten doch gar kein Raumschiff, das so weit fliegen kann. Dr. Veltara sah vor seinen Computern und schaut auf die Bildschirm. Überall sah Kleinpunkt, die menschlich Schiff darstellten. Sein Herz klopft schnell, nicht vor Angst, sondern vor Aufregung. Die Menschen hatten in nur 18 Monaten geschafft, was andere Spezies 100 Jahre brauchten. Die menschlichen Schiff sahen ganz anders aus die der Aliens. Sie waren nicht rund und gegensend, sondern eckig und praktisch. Sie bewegten sich auch anders, schneller und wendiger, als ob sie tanzen würden. Aber das war noch nicht alles. Dies Menschen ignorierten all Regeln. Sie flogen durch Gebiet, die für bestimmte Alienvölker reserviert waren. Sie landeten auf Planeten, die eigentlich niemandem gehörten, und begannen dort, Kleinkolonien zu bauen. Captain Lee Min-ho war der Kommandant eines dieser menschlichen Schiff. Es war ein Frachtschiff, namens Morgenstern, das zu einer neuen menschlichen Kolonie bracht. Lee war ein ruhiger Mann, der gern Kaffee trank und alte Musik hört. Render Dirks Weltall flog dort in diesen Tag flog gerade durch ein Sternensystem, als plötzlich drei grau Kriegsschiffe auftauchten. Die Schiff gehörten zur Hegemonie einer militärischen Gruppe, die für den Galaktischen Rat arbeitet. Die Hegemonie war dafür zuständig, Ordnung in der Galaxis zu halten. Menschliches Schiff kam tief. Bedrohlich stimm aber den Funk. Fliegt durch gesperrtes Gebiet, kehrt sofort Oder wir werden geholt und wenden. Lee Min-ho nahm einen Schluck Kaffee und antwortet gelassen. Guten Tag. Wir fliegen nur durch. Wir stren niemanden. Das ist Ihre letzte Warnung, Knut. Die Alien-STIMMI.P letztlich schossen die drei Kriegsschiff. Aber es waren kein richtigen Schuss, nur Warnschuss. Die Nappen der Morgenstern vorbeiflogen. Die Aliens dachten, das würde die Menschen erschrecken. Lee Min-ho suffst und stellt sein Kaffeetass ab. Das war unhöflich, murmelte. Was dann passierte, konnte niemand erklären. Die Morgenstern bewegt sich plötzlich so schnell, dass sie fast verschwand. Im nächsten Moment waren all drei Hegemonie-Kriegschiffe gelähmt. Ihr Motoren funktionierten nicht mehr.
Ihr Waffen waren tot, ihr Computer zeigten nur noch Symbole. Why, stammelt der Alien-Kommandant, was hat ihr mit uns gemacht? Ihr System sind nur vore Berghand abgeschaltet, antwortet. Li ruhig, in einer Stunde funktioniert els wieder. Shannon Tag noch, die morgensten Flog daven, als wär nix passiert. Die Nachricht von diesem war voll verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die ganz Galaxis. 3 Hegemony-Kriegsschiffkämpfer probt Veteranen, die schon ganz Planeten erobert hatten, waren von einem einzigen menschlichen Frachtschiff besiegt wurden. Dr. Veltara rannte in den Ratssaal, wo Alien-Anführer in Panik diskutierten. Musst mir zuhören, rief er. Die Menschen sind gefährlicher, als wir dachten. Sie haben in 18 Monaten Technologie entwickelt, die wir nicht verstehen. Wir sollten vorsichtig sein, aber die anderen Aliens wären zu stolz und zu wütend, zu hören. Sie fühlten sich gedemütigt. Seit Jahrtausenden hat niemand geübt, sich gegen sie zu stellen. Jinjug, donnert Admiral Wexmer, der Oberbefehlshaber der Hegemony, war ein riesiger, kriegerischer Alien mit 6 Armen und Augen wie glühende Kohlen. Dies primitiven Erdling haben uns beleidigt. Sie müssen lernen, wer in dieser Galaxis das Sagen hat. Der Rat stimmt ab. Mit großer Mehrheit entschieden sie sich für eine Demonstration der Macht. Sie würden den Menschen zeigen, was passiert, wenn man sich gegen den Galaktischen Rat stellt. Admiral Wexmer ging zurück zu seiner Flotte und begann, die Greatkriegsflotte zusammenzustellen. Die Galaxis seit Jahrhunderten gesehen hat, die 5. Flotte ist 200 der modernsten und starksten Kriegsschiff. Dies Flotte hat schon ein Dutzend Welten erobert und rebellisch Völker zur Vernunft gebracht. Diesmal, knurrt Admiral Wexmer, würden dies Menschen lernen, was Respekt bedeutet. Dr. Veltara schaut traurig zu, wie die riesigen Kriegsschiff sich formierten. Hat ein schlechtes Gefühl. Die Menschen hatten schon einmal all. Überrascht was, wenn sie es wieder taten, aber niemand hört auf ihn. Die 5. Flotte macht sich auf den Weg zur Erde, den Menschen in Lektionen zu erteilen, die sie nie vergessen würden, oder zumindest dachten sie das. Die 5. Flotte war ein beeindruckender Anblick. 200 riesige Kriegsschiffe flogen in perfekter Formation durch das Weltall, ihr Panzerung dem Sternenlicht. Admiral Wexmer stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und fühlt sich sehr selbstsicher. Dies Flotte hat noch nie einen Kampf verloren. In wenigen Stunden, sagt er zu seinen Offizieren, würden dies aufmüpfigen Menschen Neid betteln. Als sie das Sonnensystem erreichten, erwartet Admiral Wexmer, dass die Menschen sofort aufgeben würden. Schließlich sahen sie jetzt, die gültige Macht der galaktischen Rates, aber was sah, liehen beinahe seinen Kaffee verschütten. Das ganze Sonnensystem war voller merkwürdiger Konstruktionen. Rund die Sonne, zwischen den Planeten und sogar den Mond herum schwebten seltsam, metallene Plattformen. Sie sahen aus wie riesig, geometrische Blumen, die sich langsam drehten. Was sind das für Dinge? Fragte einer seiner Offiziere. Nerves, bevor Admiral Wexmer antworten konnte, meldet sich ihn ruhig, wie beliche Stimme über den Funk. Hier spricht Admiral Kimuna von der Erdverteidigungsflotte. Sie befinden sich in unserem Sonnensystem ohne Erlaubnis. It Karen. Sie Admiral Wexmer lacht laut. Frau als Admiral, wie primitiv dies Menschen sind, aktiviert sein Mikrofon. Ich bin Admiral Wexmer von der 5. Flotte der Galaktischen Rates, jet sofort. Oder wir würden Ihren Planeten zerstören, es gab ihn Kurs. Pause, dann antwortet Admiral Kimuna, und Stimme klang fast gelangweilt. Wir haben Ihnen schon einmal gesagt, dass wir nicht interessiert sind.
Das ist ihr letzte Chance. Friedlich zugehen, letzte Chance, brot Admiral Wexmer. Ich leid juk, woher die Chancen verteilt, als Schiff Angriff, die fünf Flot stürmt vorwärts. Ihr mächtigen Waffen luden sich auf, bereit, die Erden schut und Asche legen. Aber dann passierte etwas Unglaubliches. Die seltsamen Plattformen das Sonnensystem herum begannen zu leuchten. Nicht hell und bedrohlich, sondern mit einem sanften, blauen Licht. Plötzlich konnten sich die Alienschiff nicht mehr richtig bewegen. Es war, als würden sie durch Honig fliegen. Was ist los mit unseren Schiffen? Schrie Admiral Wexmer. Sir, stammelt sein Techniker, urgent etwas manipuliert unser Gravitationsfeld. Unsere Motoren arbeiten gegen einen unsichtbaren Widerstand. Dann kämen die menschlichen Schiff. Sie waren kleiner als die Alien-Kriegsschiff, aber sie bewegten sich wie Kolibris schnell, wendig und willig und vorhersagbar. Ein menschliches Schiff kann plötzlich seine Richtung ändern, als würde es die Gesetze der Physik ignorieren. Ein anderes verschwand einfach und taucht Sekunden später in einer ganz anderen Stelle wieder. AUF. Die Alienschiff schossen mit ihren mächtigen Waffen, aber sie trafen nur leeren Raum. Die Menschen schienen zu wissen, wo jeder Schuss hingehen wird. Bevor abgefeuert wird, Admiral Kim sah ruhig in ihrem Kommandostuhl und trank Tee. Wenn sie die Schlacht leitet, Schiff 47, links ausweichen, Schiff 12, Jets durchschlagen, Schiff 23, weit innen einen neuen Trick. Der Kampf dauert 6 lange Stunden. Es war nicht wirklich ein Kampf, es war ein Lection. Die Menschen zerstritten die Alienschiff nicht brutal. Stattdessen schalteten sie ihr System aus, liehen sie hilflos im Raum treiben oder zwangen sie so aufgeht. Admiral Wexmer schaut entsetzt zu. Wie sein Stols Flottschiff für Schiff besiegt wird. Dies Menschen kämpfen nicht wie andere Spezies. Sie waren spielerisch, als würden sie ein kompliziertes Schachspiel spielen, bei dem sie schon als Zugem voraus kannten. Sir, flüstert seine Physik, wir haben 100 Schiff verloren. Nur noch 12 sind kampfig. Admiral Wexmer starrt auf die Bildschirm. Überall am ihn herumtrieben die Raxiner, einst so mächtigen Flott. Die Menschen hatten kaum ein Schiff wie alle Orien dort mit sittender Stimme gabe den Befehl zum Rucksack. Over bleibenden Schiff Rucksack. Sofortiger Rucksack. Als die letzten 12 Schiffe von Flott flohen, sendet Admiral Wexmer in Nachricht an den Galaktischen Rat. Sein Stimme war nur noch eine Schotter zu flüstern. Sie haben mit uns gespielt. Die ganze Zeit. Sie hätten uns allwürdigten können. Aber sie haben nur gesehen, dass sie es können, aber die Demütigung war noch nicht vorbei. Wenn die Überlebenden davon Flott nach Haus flogen, passierte etwas, was die ganze Galaxis erschüttert, gleichzeitig, zur exakt gleichen Zeit. Erscheinen menschlich Flotten aber allen 12 Heimatwelten der Galaktischen Rates, nicht dien. Oder zwei ganz Flotten, 100 von Schiffen, die einfach aus dem Nix auftauchten und ruhig über den wichtigsten Planeten der Alien schwebten. Fleet Commander Choi Hyen sendet ihn Nachricht. Die auf allen 12 Welten gleichzeitig empfangen wird, lieb galaktisch. Nachbarn, wir haben Ihnen heimlich gesagt, dass wir kein Interesse in Ihrer Mitgliedschaft haben. Sie haben nicht zugehört. Sie haben Krieg zu uns gebracht. Das war ein Fehler. Sein Stimme war ruhig, aber es lag etwas darin, was allen Aliens Angst macht. Wir Menschen, fuhr er fort, sind die einzige Spezies in der Galaxis, die seit Jahrtausenden Krieg gegen sich selbst führt. Wissen Sie, was das bedeutet? Wir eben jeden Tag. Wir perfektionieren unsere Kampfkunst gegen den gefährlichsten Gegner.
Denn wir kennen uns selbst. Die still in der Galaxis war Tubend. Das hier ist ihr letzte Warnung. Lassen Sie uns in Ruhe. Oder finden Sie heraus, warum wir die einzigen sind, die Krieg Ausübung betreiben. 6 Monate nachdem, was die Geschichtswoche später, die Soll-Demonstration nennen würden, war die Galaxis ein völlig anderer Ort geworden. Der mächtige Galaktische Rat, der jahrtausendlang über all anderen Spezies geherrscht hat, existiert nicht mehr. Hat sich einfach aufgelöst, wie ein Kartenhaus im Wind. Dr. Weltraum sah in seinem neuen Büro in Seoul und schaut durch das Fenster auf die Geschäftsstadt. Es war seltsam für ihn. Auf einem Planeten zu leben statt in einem Raumschiff. Aber hat sich dafür entschieden, auf der Erde zu bleiben und als kultureller Verbindungsmann zu arbeiten. Wollte endlich verstehen, was dies Menschen so besonders macht. Jeden Tag lernte etwas Neues. Die Menschen waren freundlich zu ihm, obwohl zu einer Spezies gehört, die sie hat unterwerfen wollen. Sie luden in sein Essen ein, zeigten ihm ihr Musik und erklärten ihm ihr Witz. Sogar die schlechten Witz Dr. Weltraum sagt sein menschlicher Assistentin Yunori an diesem Morgen. Sie haben heute ein Treffen mit dem Generalsekretär, Dr. Weltraum nicht. Park Jin-ho war immer noch der Anführer der Vereinten Nationen der Erde, und war erstaunlich beschäftigt. Jeden Tag kämen neue Alien-Spezies zur Erde. Vertrag zu schließen oder Hilfe zu bitten. Das Büro von Park Jin-ho war berechend einfach. Kein goldenen Thron oder glitzernden Kristall wie bei den Alien-Herrschern. Nur ein normaler Schreibtisch, ein paar Bücherregale und Fotos seiner Familie. Guten Morgen, Dr. Weltraum. Sagt Park freundlich. Wie geht es Ihnen heute? Gut, Dank, antwortet Dr. Weltraum. Aber ich habe ihn frage, die mich schon lang beschäftigt. Park lehnt sich zurück und lächelt. Nur so. Warum waren Sie damals so geduldig mit uns? Fragt Dr. Weltraum. Wir haben Sie behandelt, als wären Sie Kinder. Wir haben Ihnen Befehl gegeben und erwartet, dass Sie gehorchen, aber Sie sind nicht geworden. Warum? Park dachte einen Moment nach, dann lächelte. Wissen Sie, Dr. Weltraum, Sie haben uns an uns selbst erinnert. Vor ein paar Jahrhunderten waren wir genauso. Wir dachten, wir wussten, was das Beste für all anderen ist. Wir sind in Fremdländer gegangen und haben den Menschen dort gesagt, wie sie leben sollen. Es stand auf unserem Fenster. Wir haben viel Fehler gemacht, aber wir haben gelernt. Wir dachten, vielleicht würden sie auch lernen, wenn wir ihnen seit in Doppelkurz Dr. Weltraum war verblüfft. Sie haben uns eine Chance gegeben, obwohl sie uns hätten besiegen können. Natürlich, sagt Park, jeder verdient eine Chance, zu wachsen. In diesem Moment verstand Dr. Weltraum endlich, was den Menschen so besonders macht. Sie waren nicht nur stark oder schlau, sie waren weiss. Sie hatten aus ihren eigenen Fehlern gelernt und anderen erlaubt, dasselbe zu tun. Horrendessen Flaggen überall, in der Galaxis menschlich Schiffe rauten. Captain Song Minna war in dieser Kommandantinnen. Sie fort in klein Flott von Forschungs- und Handelsschiffen durch wenig erforscht Gebiet der Weltals. An diesem Tag erhielt sie einen Nachruf von einem Planeten namens Kepler 44b. Eine kleine Alien-Kolonie war dort von Piraten angegriffen worden. Die Piraten gehörten zu einer Spezies, die sich die Klauen nannt brutal Cuba, die schwäche Völker ausrotten. Captain, sagt ihre Offizier, das ist nicht unser Problem. Dies Kolonie gehört nicht zum menschlichen Territorium. Captain, Song Minna schaut auf den Bildschirm, der den brennenden Planeten sieht. Nein, sagt sie ruhig,
aber ich sind Lebewesen in Not. Das macht dies unserem Problem. Ihr klein flott flog zu dem Planeten. Die Piraten hatten 20 schwer bewaffnet Schiff. Song Minna hat nur 5. Aber nach einer Stunde waren all Piratenschiff kämpfen vergig. Und die Kolonie war gerettet. Die geretteten Aliens, a klein, pelzig Wesen mit grauen Augen konnten nicht verstehen, warum die Menschen ihnen geholfen hatten. Ihr kenntens nicht einmal, sagt ihr Anführer Wort. Warum hat ihr Leben für uns riskiert? Captain Song Minna likelt, weil es richtig war. Mehr Grund brochen wir nicht. Solch Geschichten verbreiteten sich schnell durch die Galaxis. Die Menschen eroberten kein Planeten und zwangen niemanden, ihr Regeln zu befolgen. Aber sie haben, wo sie konnten, und handelten fair mit allen dort viel Alien-Spezies beschlossen, ihr eigenen Vertrag mit der Menschheit zu schließen. Diese Lori boten ihr medizinischen Kenntnis an. Die Korven teilten ihr Bergbautechnologie. Die Nexali lehrten den Menschen neue Formen der Kunst aber einige Spezies waren immer noch misstrauisch. Sie zogen sich auf ihr Heimatwelten zurück und schlossen ihr Grenzen. Die Menschen respektierten das. Sie drungten niemanden zu FRUNDSCHAFT. Dr. Veltara hat all dies während der Wochen miterlebt. Einst Tages fragten ein Journalist, was ist das Geheimnis der Menschen? Warum sind sie so erfolgreich? Dr. Veltara dacht lang nach, bever antwortet, sie haben ihn einfach Regel. Sie behandeln anders so. Why sie selbst behandelt wurden machten. Aber sie lassen sich von niemandem herumkommandieren. Die neue galaktische Ordnung war tatsächlich sehr einfach. Die Menschen boten allen die Hanse Freundschaft. Sie haben, wo sie konnten. Sie handelten fair und ehrlich dort, aber sie machten auch ein solch Christliche. Sie wurden nie wieder die Untertanen von irgendjemandem sein. Sie waren bereit, Freund zu sein, Partner, verbündet, aber niemals Sklaven. Und langsam, sehr langsam, begann die Galaxis zu verstehen, dass das vielleicht der beste Weg war, miteinander zu leben dort end.